In einer dunklen Nacht über dem Nordatlantik Zaris eine Explosion die Stille. Das Flugzeug erzittert heftig, Sauerstoffmasken fielen herab, und Chaos brach aus. Mayday, Mayday, schrie der Pilot. Dan verstummt das Funkgerät. In der Kabine breitet sich panisches Geschrei aus. Mitten im Tumult erhob sich eine Frau von Sitz 14a. Ihr Augen waren scharf und kalt. Sie öffnet das technische Panel und verband Kabel mit bloßen Handen. Blau funken tanzten. Ihr Stimme durchschnitt die Störungen. Phantom 1 sendet Notfallvektor. Der Ton drang direkt zum NATO-Radar durch. Das Kommandozentrum verstummt. F-22 Jets brachen sofort die Funkstill. Die Stimme des Kommandanten war heiser. Mein Gott, das ist ihre Stimme. Der Geist hat wieder gesprochen. Anna Keller, 33 Jahre alt, Passagierin auf einem humanitären Flug von Reykjavik nach Toronto mit 184 Arsten, Krankenschwestern und Freiwilligen an Bord. Sie kleidet sich einfach, das Haar tief gebunden, den Blick stets auf das Schwarzfenster gerichtet, als Wort sie nichts und alles zugleich beobachten. Niemand wusste, dass sie vor 5 Jahren Leutnant Anna Keller gewesen war, NATO-Spezialistin für taktische Kommunikation, Rufzeichen Phantom 1. Die Frau, die als Verräterin galt und im Einsatz gefallen war. Der offizielle Bericht lautet, sie starb, weil sie falsche Frequenzen aktiviert und eine F-22 in Gefahr gebracht hatte. Die Wahrheit jedoch, sie hatte fehlerhaft Befehl erhalten und geschwiegen, ihre Kameraden vor den Konsequenzen zu schützen. Danach war sie verschwunden, arbeitet als Signaltechnikerin für medizinische Hilfsorganisationen, ihre Fähigkeiten im Verborgenen einsetzend, helfend ohne Identität, dienend ohne Anerkennung. Arjun Singh, ein indischer Arzt, der gegenüber saß, fragte fröhlich, arbeiten Sie in der Medizin? Ihr Hand haben so viele Schwelen. Sie lächelt leicht, nein, nur alt Gewohnheiten. Ich arbeite mehr mit Frequenzen als mit Menschen. Ein alterer isländischer Freiwilliger neben ihr blickt Anna nachdenklich an, haben Sie Angst vor dem Fliegen? Der Wind ist stark heute Nacht. Anna antwortet leise, früher fürchtet ich die Stille mehr. Wenigstens im Himmel hört man sich selb nach. Sie herum plauderten die Passagier über Hilfsarbeit, die Beverstand Mission, die Leben, die sie retten wollten. Anna blieb still, als lauschte sie einer anderen Frequenz. Als das Anschnellzeichen leuchtet, warf sie einen Blick auf ihre Uhr, ein Stahlband mit der Gravur, P1, dem Rufzeichen, das aus allen offiziellen Akten gelöscht worden war. Im technischen Abteil blinkt die zu Ansehs schwach, und sie erkannt die Anomalie sofort. Doch sie schwieg, hofft, es sei nichts, glaut, dass ihre Fähigkeiten heute nicht gebraucht wurden. Arjun wurde sich später erinnern, ich sah, wie sie das Signalpanel ansa, als hor sie etwas, das niemand sonst wahrnahm. Uns herum war nur Wind. Anna hatte 5 Jahre lang versicht, zu vergessen, sie gewesen war, zu akzeptieren, dass der Himmel sie nicht mehr wollt, dass ihre Expertise zerlast worden war. Sie war eine der besten taktischen Kommunikationsoffizier gewesen, die NATO ausgebildet hatte. Sie konnte mehrere Flugzeuge unter schlimmsten Bedingungen koordinieren, Signalwege finden, wenn Störungen die Kommunikation unmöglich machten. Während Operation Silberflügel, einer großen Rettungsoperation in feindlichem Gebiet, hatte sie direkt Befehl von Oberst Markus Becker erhalten, eine F-22 Staffel durch einen bestimmten Korridor zu leiten. Sie hatte die Befehl sofort angezeigt, erkannt elektromagnetische Störungen, die System lahmlegen würden. Doch Becker hatte ihre Bedenken überstimmt, Befehl ausführen, Leutnant. Die Aufklärung ist solid. Die Aufklärung war nicht solid. 3 F-22 wurden beschädigt, 2 Piloten verletzt, die Mission gefährdet, weil der Korridor elektronische Kriegsführung enthielt, die Übersehen worden war. Der Kommandant braucht einen Sondenbock. Becker wollte seinen Carrier schützen. Und Anna, jung und idealistisch, glaubten ihre Stadt Selbstschutz und übernahm die Schuld, statt Beckers Inkompetenz auszudecken. Ich habe die falschen Frequenzen gesendet, hatte sie in der Untersuchung gesagt und gelegen, einen Vorgesetzten zu schützen, der es nicht verdient. Die Schuld liegt bei mir.
Man Entzog IHR den Rang, erklart sei zur Verräterin in der operativen Sicherheit. Als sei verschwand, stat Militargefängnis anzutreten, erklart man sei für tot im Einsatz, die Act sauber zu schließen. 5 Jahre let sei mit dieser Wall, fragt sich, ob Schweigen Mut oder Fayet gewesen war, ob der Schutz Beckers Adel oder dumm, ob IHR selbstloschen Leben gerettet oder nur weiter Fehler ermöglicht hatte. Sie fand Arbeit bei medizinischen Organisationen, die Kommunikationsspezialisten brachten, Luft, die Fundnetz in Katastrophengebieten aufbauten, Signal klar hielten, wenn Infrastruktur zusammenbrach, Lebenszeitern offen, wenn alles an dir versagt. Es war gut Arbeit, sinnvoll. Aber es war nicht das Fliegen, nicht die Koordination bei 800 km/h, nicht der Rausch, Probleme in Sekunden zu lösen. Sie vermisst es. Sie wird es immer vermissen. Aber vermissen gab kein Recht, es zurückzufordern, besonders nicht, wenn der Preis war, Wahrheiten zu sagen, die Menschen zerstören werden, die auf IHR Schweigen vertraten. Als Flug 317 durch die Woken über dem Atlantik stieg, druckt Anna die Stirn ans Kaltfenster und flüstert unhörbar, ich hab das richtig getan. Ich hab Menschen geschützt. Das zahlt mehr als meine Carrier. Es muss mehr zahlen. Doch Weifel letten in diesen Worten, Weifel, die mit jedem Jahr gewachsen waren, die fragten, ob der Schutz eines schuldigen Offiziers Gerechtigkeit wird war, Exil, das Vortauschen des Todes. Sie schab die Gedenken beiseite, konzentriert sich auf die Gegenwart, die Mission, die medizinischen Verrat im Frachtraum, die Leben retten werden. Das zahlt jetzt, nicht die Vergangenheit, nur die Arbeit, der Dienst, die stille Zufriedenheit, zu helfen, ohne Anerkennung zu brachen. Sei und nicht, dass der Himmel in 2 Stunden fordern wird, dass sei ans Licht zurückkehrt, das Phantom one widersprechen wird. 2 Stunden nach dem Start, in der dunkelsten Nacht über dem leersten Ozean, explodiert der Link Treberg ohne Vorwarnung. Der Nall war katastrophal, Metall Riss, für Blutorange im Schwarz. Das Flugzeugbett, als Wall es zerbrechen. Treberg one verloren. Mayday, Mayday, schrie der Kapitän ins Intercom, die professionell Facet gebrochen von echter Angst. Dan traf ein Blitz die Antennenanlage, das Funkgerät starb, die Sendung brach mitten durch ab, nur Statik und Stille. Das Flugzeug sackt ab, Passagier schrien, Masken fielen wie Anklagent Finger. Die Kabine versank in Chaos. Der Copilot versucht Satelliten Backup, kein Signal. Wir sind völlig blind. Niemand weiß, das wir not sind. In Sitz 14a durch Schnitt Annas Geist die Panik mit der Prozession Jahrelanger Ausbildung. Sie erkannt die Symptom. Elektromagnetische Störungen durch den Sturm plus Überspannung vom Blitz, eine Kaskadenfehler, der alle Primarsystem lahmgelegt hatte. Das kommt zu Backup, das früher geflackert hatte, war wahrscheinlich noch funktional, aber die Crew kennt die Umgehung nicht unter diesen Bedingungen. Sie stand auf, bewegt sich gegen den Strom panischer Passagier, mit Zielstrebigkeit, die Chaos zerschnitt. Eine Flugbegleiterin stellt sich IHR in den Weg, Ma'am, Sie müssen auf Ihren Platz zurück. Das ist ein Notfall. Anna, blickt sie ein Blick, der die Junger instinktiv zurückweichen ließ. Wenn ich nicht jetzt ans technische Panel komme, verliert dieses Flugzeug in etwa 4 Minuten alle Navigationsfähigkeiten. Und dann sterben wir. Also helfen Sie mir oder gehen Sie aus dem Weg. Die Begleiterin nicht und führt Sie zum hinteren Zugang. Anna öffnet das Panel mit Geobter Effizienz, enthält Kabel und Schaltkreis, die für die meistens sinnlos gewesen wären, für Sie aber so vertraut wie IHR Herschlag. Sie tastet Schaltungen ab, fand das kommt to System, verband beschädigt Teil, leitet Signal Blau funken, Geruch nach heißem Metall, doch IHR hand zoberte nie. Argent Erschien neben IHR, Sie wissen, was Sie tun. Das ist kein Amateurwissen. Ich habe früher etwas Ähnliches beruflich gemacht, sagt Sie, ohne auszuschauen. An der Flugzeug, an der Situation. Aber die Prinzipien sind dieselben. Sie aktiviert das Hilfsmikrofon, IHR Stimme fiel in den ruhigen, kontrollierten Ton taktischer Situationen, Phantom one sendet Notfallvektor. Zivilflug in Not, Koordinaten werden automatisch übermittelt. Erbitten sofort Hilfe.
Das Signal durchdrang die Storingen, auf einer Frequenz, die Zivilflugzeuge nicht haben sollten, die NATO ständig überwacht. Im NATO Luftkommando in Brüssel sprangen Operatoren auf, als Prioritätsalarm schrillten, Phantom 1 Authentifizierung erkannt. Sir, dieses Rufzeichen ist seit 5 Jahren inaktiv. Das muss ein Fehler sein. Oberst Markus Becker, der den falschen Befehl bei Operation Silberflügel gegeben hatte, der Anna die should hatte aufbrechen lassen, stand Start, Audio abspielen, flüstert Annas Stimme erfüllt den Raum alter, aber unverkennbar. Becker word bleich, das ist unmöglich. Sie ist tot. Wir haben sie als Gefallen erklärt. Authentifizierung gültig. Signalquelle ist Zivilflug 317, aktuell über dem Nordatlantik. Und Sir, das Flugzeug ist in echter Not. Becker traf eine Entscheidung, die IHN erlosen oder sein Carrier endgültig zerstören wird, alle verfügbaren Einheiten starten. Vol Notfallresponse. Und stellen sie direkt Verbindung zu dem Herr, der auf dieser Frequenz sendet. Zwei F-22 auf Patrouille südlich von Island anderten Kurs, Nachbrenner Zundeten, rasten zu den Koordinaten. Der Leitpilot, Rufzeichen Adler 3, spurt zittern in den Handen, das ist IHR-Kanal. Das ist Leutnant Keller's Frequenz. Aber sie ist tot, wir waren auf ihr Gedenkfeier. Sein Flügelmann, tot senden keine gültigen Notfallcodes. Jemand an Bord kennt IHRE-Protokoll, und rettete alle. Anna sendet Navigationsdaten über den Militärkanal, leitet die Zivilpiloten, die nicht unten, das ein Geist ihnen haf. Der Islandisch freiwillig beobachtet, sie haben das schon einmal gemacht. Im Militär. Sie waren eine von denen. Anna lächelt, ohne auszuschauen, war eine von denen. Vergangenheit. Ein anderes Leben. Jetzt bin ich nur jemand, der dafür sorgt, dass alle heil nach Haus kommen. Wie heißen sie gerade? Nur eine Passagierin. Später, wenn wir überleben, soll ich vielleicht mehr. Draußen erschienen zwei silbern Formen durch die Sturmwolken, F-22 in Escortposition. Argent guckt, das sind Kampfflugzeuge. Wir haben sie Kampfflugzeuge zu einem Zivilflug gerufen. Anna blickt endlich auf, sah die Jets, alles, was sie verloren, aufgegeben, vergessen hatte, ich habe den Himmel Hilfe gebeten, sagte sie schlicht. Und offenbar erinnert sich der Himmel noch an mich. Die F-22 bestätigten die Authentifizierung, lösten Protokoll aus, die 5 Jahre nicht aktiviert waren, Schockwellen durch die NATO-Struktur. In Brüssel rangierten Offizier, wie ein Rufzeichen von einem Zivilflug senden konnte. Becker konfrontiert die Wahrheit, die 5 Jahre vergraben hatte. Anna Keller hatte nicht gelett als tot, sie hatte geschwiegen. Und nun war sie zurück, zum schlechtesten Moment für sein Gewissen. Sir, wir empfangen Zieldaten von Bodensystemen. Flug 317 wird als potenziell feindlich markiert wegen militärischer Frequenz. Automatisiert System bereiten Angriff ver. Becker spurt Eis in den Adern, dies System sofort übersteuern. Dieses Flugzeug ist nicht feindlich. Es wird von jemandem gerettet, der Notfallprozedure nutzt. Alle Abwehrhaltungen abschalten. Protokoll verlangt. Mir egal das Protokoll. Dies Frau hat mehr Leben gerettet als die meisten Offizier in ganzen Karrieren. Und ich habe sie zerstört, meine Fehler zu schützen. Ich lasse nicht zu, dass Automaten sie 5 Jahre später toten. Übersteuern, jetzt. Die F-22 hielten Formation, IHRE-System ergänzten das beschädigte Zivilflugzeug, schufen ein technologisches Sicherheitsnetz. Adler 3 erkannt Muster in den Sendungen, Command, Higher Adler 3. Der Sender als Phantom 1 verwendet exakt Leutnant Keller's Protokoll. Das ist kein Code Diab. Das ist sei. Sei let. Becker nahm das Mikrofon, hand zitternd, Phantom 1, Higher Oberst Becker. Identität bestätigen. 3 Sekunden Stille, die wie Stunden workten. Dan Annas Stimme, Tragend 5 Jahre Exil, Oberst Becker, Sie hören mich. Ich bin nicht hier für Rage. Ich will nur dies Menschen nach Haus bringen. Das ist alles. Becker schloss die Augen, Tränen auf dem Gesicht. Anna, ich muss wissen, sind Sie wirklich Anna Keller? Leben Sie wirklich? Ja, Sir. Ich habe die ganze Zeit gelett. Nur still. Nur gut Arbeit getan, ohne Probleme zu machen.
Aber Hut Nacht war Schweigen keine Option mehr. Der Kommandoraum lauscht einer Unterhaltung, die Geschichte umschrieb. Anna leitet weiter die Piloten, Kurs 270 halten, Hohe 10.000. Sie machen das großartig. Doch auf einem Nebenkanal sind sie ein Datenpaket, 5 Jahre verborgen, Communicationslogs von Operation Silberflügel, Beckers Befehl, sein Fehler, wir ihre Warnungen ignoriert hatte. Die Logs erschienen auf Bildschirmen, unbestreitbar Beweis. Becker las, saw sein Fehler in klinischer Präzision, saw, wie Anna recht gehabt hatte. Nahm das Mikrofon, Phantom 1, ich sehe die Logs. Ich sehe, was wirklich passiert ist. Ich sehe, wover sie mich 5 Jahre geschützt haben. Warum haben sie geschwiegen? Annas Antwort kam leise, wie Sturcher Littens Leid, weil die Mission wichtiger war als should oder Verdienst. Weil 37 Piloten trotz der Fehler überlebt haben. Weil sie zu zerstören nichts zurückgebracht hatte. Weil manchmal das richtig ist, aufrecht zu verzichten. Sie schwieg, dann wurde, die in Ethikersen zitiert werden. Lassen Sie das Schweigen enden, Sir. Nicht für mich, für alle anderen, die sonst leiden konnten, weil Wahrheit begraben bleibt. Becker traf eine Entscheidung, die ihn alles kostet, aber endlich schlafbracht, alle Stationen, die Sendung aufzeichnen. Ich mach eine offizielle Erklärung. Ver 5 Jahren bei Operation Silberflügel gab ich falsch Befehl, die zu verlusten führten. Leutnant Anna Keller Zweifelt seien und Wort überstimmt. Sie trug meine Schuld, Sicherheit und Moral zu schützen. Aber die Wahrheit ist, sie hatte recht. Ich irrt. Und sie sollt seitdem den Preis für meine Fähigkeit. Blickt in schockiert Gesichter. Mit so Verteigerwirkung beantrage ich Wahl Überprüfung von Silberflügel, Wiederherstellung von Leutnant Kellers Rang und Ehren, und meinen eigenen Rücktritt. Mensch Schulden sollt man nur, indem man zugibt, falsch gelegen zu haben. Die F-22 eskortierten bis zur Notlandung in Reykjavik. Kinder winkten den Jets zu, ohne zu verstehen, dass sie zugen verspäteter, doch nicht verweigerter Gerechtigkeit werden. Bei der Landung grussen die F-22. Mit dem stillen Salut, Flügel senkend, ihre Vergefallen. Doch Anna war nicht gefallen. Adler 3, Phantom 1, Higher Adler 3. Die Haft unserer Kommunikationsprotokoll basiert auf ihren Entwicklungen. Wir fliegen taglich mit ihrem Willkommen zurück. Sie haben uns gefehlt. Das Flugzeug landet sicher. Keine Toten, keine Verletzten, nur 184 Menschen, die ohne eine Frau gestorben waren, die sie kaum kannten. Viele umarmten Anna, dankten, ohne zu verstehen. Argent hielt ihre Schultern, sie haben uns alle gerettet. Sie sind eine Heldin. Anna lächelt durch Tränen, die 5 Jahre zurückgehalten. Ich bin nur jemand, der nicht wegsehen konnt, als Menschenhilfe brachten. Das ist alles. Das reicht. Auf dem Rollfeld salutierten die F-22 ein letztes Mal, ihre nicht nur für eine Offizierin, sondern für eine Pionierin. Stunden später dominiert die Geschichte die Nachrichten. Frau, aus der Geschichte gelöst, rettete 184 Leben mit Fähigkeiten, die sie zur Verräterin machten. Doch mit Beckers Gestandnis, den freigegebenen Logs wird es mehr, eine Abrechnung mit Institutionen, die unangenehm Wahrheiten bestrafen, wie macht sich schützt auf Kosten ehrlichen Diensts. Die NATO must Silberflügel untersuchen, anerkennen, dass Anna geskapt worden war, das Zugenossigen unterdrückt werden. Piloten, die mit Annas Protokollen trainiert hatten, meldeten sich, der Keller Bypass rettete bei Systemausfallen. Sie entwickelt ihn. Rettet 100 Leben, und wissen nicht, dass sein Schöpferin als Verräterin galt. Social Media explodiert mit Hashtag der Geist der Sprache. Millionen teilten die Geschichte, Kunstwerk, Tribute. Becker trat ver die Presse, Uniform ohne Rang, exerstort die Carrier einer der besten Offizier, weil zu geben Schwörchen als sie die should tragen zu lassen. Ich war falsch. Ich war feige. Blickt in die Kamera, sie retteten meine Carrier, indem sie ihr opferten. Ich verdiene keine Vergebung, aber ich sage endlich die Wahrheit. Die NATO stellt Annas Rang wieder her, entschuldigte sich offiziell, verlieh die Distinguished Service Medal, für Silberflügel und den Flug 317.
Wichtiger. Sie schufen das Phantom-Protokoll, einen geschützten Kanal, Feller Vorgesetzter zu melden, ohne Repressalien. Leutnant Keller litt, weil sie keinen sicheren Weg hatte, Falschbefehl anzuzweifeln, sagte der Generalsekretär. Wir sorgen dafür, dass niemand mehr dies Wahl treffen muss. Die Piloten überreichten Anna einen Patch, Phantom 1 der Geist, der ruhig flecht. Doch Anna blieb still, lent Interviews ab, wart die Wort ihres Exils. Ihr eine Erklärung, der Himmel muss nicht wissen, recht hat. Muss nur wissen, an dir nicht im Stich last. Ich rettet den Flug nicht für Anerkennung, sondern weil Menschen Hilfe brachten und ich helfen konnte. Das bedeutet Dienst. Argent schrieb einen Essay in medizinischen Zeitschriften, Parallelen zu Annas Opfersehend. In NATO-Akademien studiert man Silberflügel nun als Fall moralischen Mutz. Eine Woche später verschwand Anna aus Reykjavik, lent Escort ab, ging einfach, wie wir 5 Jahren. Sie hinterließ Becker das Uhrenband mit, P1, und eine Notiz, geben Sie das dem Himmel zurück für die Nacht. Meine Zeit als Phantom 1 ist vorbei. Bei der Zeremonie zur Wiederherstellung ihrer Ehren fällt sie. F-22 flogen über Brüssel, Kondensstreifen wie Radiowellen. Später sah man Anna auf einer Fahre von Island, und Haar, blickt zu gekreuzten Kondensstreifen auf. Sie fand Arbeit in einem norwegischen Kustendorf, Wortet Funkgerät für Fischer, zurück im stillen Leben. Nun ohne Geheimnis, ohne Lügen zu schützen. Jahre später lehrten NATO-Instruktor die Keller-Methode, nicht nur Technik, sondern Moral, Kompetenz schafft Verantwortung. Wenn sie Leben retten können, müssen sie es, egal der Kosten. Manchmal, nachts, horten Operatoren eine schwache Stimme durch Störungen leiden. Sie logten sals Rauschen, doch sie lachelten. Phantom 1 flog nach, leidet, diente auf Frequenzen, die nur die Hingebungswillen horten. Die Lehre, war stark ist nicht schweigen, wenn es matcht dient, sondern Wahrheit sprechen, wenn sie Menschen dient. Anna hatte beides getan, geschwiegen, Kameraden zu schützen. Gesprochen, Leben zu retten. Und sie wusste den Unterschied, die schwerste Weisheit. Der Himmel hatte zurückgegeben, was zahlt, Shin, Rechtfertigung, Frieden, den Frieden des Gewusstwerdens, des Verstandenwerdens, das Schweigen endet und Wahrheit überlädt. Phantom 1 Abmeldung, doch nie wirklich still, nie wirklich fort. Uig fliegend auf Frequenzen, die zahlen.